Praise God, my dear friends. Слава Богу, дорогие друзья. Like Alex was saying, it was nice in the morning, not too hot, not too cold. И как брат Саша говорил, что утром было очень прекрасно, не сильно жарко или холодно. But we woke up a little bit earlier and I had to turn on my heater, and I'm like, heater in the summer? Ну, потому что мне пришлось вставать немного раньше, то пришлось включить отопление. Я думал, почему уже летом включать? But, thank God it's a beautiful day. Ну, слава Богу за этот прекрасный день. My message today is going to be enduring through your journey. И сегодня тема будет моя, это чтобы иметь выносливость через твой путь. Every person has a journey, and every journey has a story. И каждый человек имеет свой путь, и каждый путь имеет историю. Some journeys are similar to others, Некоторые пути, они похожи на другие, to where we can learn и где мы можем научиться, when we are in similar positions. когда мы находим себя примерно в такой ситуации. And some journeys are quite different. А некоторые пути, они различаются. Some journeys make people stronger, and some journeys make people weaker. Некоторые пути делают человека сильнее, а другие его делают слабым. But to all the journeys, there's an end. Но всякому пути есть конец. My little daughter, Chloe, she's 1.5 years old. И моя маленькая дочка Клоуи, ей 1,5 года. And in the morning, we go out for a walk since it's still nice outside. И утром мы идем на прогулку, потому что еще прекрасно на улице. When I wake up, she runs and she gets my shoes. И когда я просыпаюсь, она сразу же бежит и приносит мне мои туфли. Surprisingly, she doesn't bring me my kids' shoes or my wife's shoes, but she already knows my shoes. И что интересно, что она не приносит какие-то детские туфли или туфли жены, но именно мои. And so, I get ready and I get her ready and we go on our little journey. И я одеваюсь, и ее одеваю, и мы идем на свой маленький путь. And she's walking in front of me and I'm in back of her, just making sure she doesn't go on the road. И она идет впереди меня, а я сзади наблюдаю, чтобы она не вышла на дорогу. But at the neighbor's part of the yard, there's all these nice flowers and bushes and trees. И у наших соседей возле их дома там очень прекрасные цветы и кустарники. And there's these like flowers that are spiky. И там есть цветы, которые имеют на себе колючки. And there's not only those flowers, but there's many more. But for some reason, she has to go to those that are the spiky ones. И хотя в том дворе очень много разных цветов, но по какой-то причине ей надо идти вот на эти колючие. It's like that tree that like Adam and Eve had to stay away from. Это вот как то запретное дерево для Адама и Евы. And every morning I take her, I say, no, Chloe, you can't go there, it's ouchy. Я говорю ей каждый день, беря ее, нет, Клоуи, нельзя туда идти, это больно будет. And she keeps on walking. И она продолжает идти. But on the way back, she goes to that bush again. Но когда мы возвращаемся, она обратно идет к этому же кусту. And I'm like, okay, I can't be saving her all the time. И я думаю, не могу же я ее спасать всегда. So I let her touch it. И я разрешил ей тронуть. And she goes and she just goes like this. И она идет и просто хваткой хватает. And she pokes herself. И, конечно, она себя уколола. And of course, there's tears. И, конечно, потом слезы. And the next day we go on this journey again. И на следующий день мы обратно идем по этому пути. And the most interesting thing, I'm surprised how smart our kids are. И что очень интересно, я удивляюсь, насколько умные наши дети. We're walking by that same bush again. Мы проходим обратно возле этого кустарника.
And she looks at the flowers, И она смотрит на цветы, and then she looks at her hand, и она потом смотрит на свою руку, and then she just keeps on walking. и она проходит мимо. So I think at 1.5 years old, she learned not to touch those things that can hurt you. И уже в 1,5 года она научилась не брать те вещи, которые причиняют тебе боль. You know, there are different walks of life. И есть разные пути в жизни. Some journeys involve heartaches. Некоторые пути, они приносят сердцу боль. You know, in some journeys we can lose somebody that is very special to us. На некоторых путях мы можем потерять тех, кто очень близкий к нам. In some journeys, those that are close to us, they turn their backs. А некоторые пути, те, кто ближе к нам, они поворачиваются к нам спиною. In some journeys, we feel like it is so hard, I cannot go this path anymore. Некоторые пути кажутся такие тяжелые, что мы говорим, что мы больше не можем идти по этому пути. But, my dear friends, Но, дорогой друг, every journey comes to its end. но каждый путь приходит к своему концу. The writer of Hebrews gives us an example of how you and I should endure our journeys. И к евреям там говорится о том, как мы должны проходить наш путь. But he puts the journey as an example of our race. Но он преподносит этот путь как экземпляр бега. They say that the writer of Hebrews was Apostle Paul, but nobody really knows. Говорят, что писатель евреям это апостол Павел, но точно как бы не знают. Or maybe some people do know, maybe just I don't know. Может, кто-то другой знает, но я не знаю. But like even back in the days of Paul, sports was very popular. И в дни апостола Павла спорты, они были очень популярны. There were 3 big sport events of that time. И были 3 таких большие спортивные игры в то время. And one of the events, it was a race that happened on Mount Olympus. И одно из этих игр это был бег, который проходил на этой горе Олимпии. To where now we get what we see today, the Olympics. И сегодня из этого мы получили Олимпиаду. Those athletes who would win for their countries И те спортсмены, которые выигрывали для своей страны, were praised. им давали славу, Statues were erected. и статуи им ставили. Their names were written in the greatest athletes of all times. И их имена вписывались как самые великие атлеты времени. Stories were written about them. Истории были написаны о них. And similarly, what we see in our days. И также мы это видим в наше время. Those athletes in our days that show to be the best in what they do. И те атлеты, которые в наше время показывают, что они самые лучшие в своем деле, We could know some names such as, say, Tom Brady or Messi or Mike Tyson. мы знаем такие имена, вот уже назвали их. You know, they're exciting to watch because they are the best in what they do. И их интересно смотреть, потому что они именно лучшие в том спорте. So since they are the best, they make it to their, say, like hall of the greatest athletes. И потому что они самые лучшие, их потом как бы награждают в таком клубе лучших игроков. Statues are erected of them in front of the stadiums. И ставят им статуи возле стадионов. Books and magazines are written about them. Книги и журналы описывают их. And they are praised by many and even worshipped by some. И многие их хвалят, и некоторые даже стают их поклонниками. So when this writer or apostle Paul is writing to the Hebrews, he's using an example that they can all relate to. И когда вот это пишется в Евреям, писатель, который пишет, он говорит такой пример, который все мы можем его понять. So let's open up to Hebrews chapter 12. Также откроем Евреям 12 глава. And I'll be reading 1 and 2. С 1 по 2 стих.
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with the perseverance that the race marked out for us, putting our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления, и воссел одесную престола Божия. Every Christian has an obligation to run the race that God set before him. Каждый христианин, он должен именно бежать вот этот бег, который Бог поставил ему. My race might be different than yours. И вот этот мой бег, он может отличаться от твоего. Mike has his race, Mary has hers. Там Миша имеет свой путь бега, Мария свой. Jesus had his race. Иисус имел свой. And my dear friend, you have yours. И у тебя есть твой. The race that God set before you and me is the race that we have to run. It's not a choice, it's the will of God. И соревнования, которые Бог поставил перед тобой, ты должен бежать по нему, и это не есть то, что ты выбираешь, но это есть воля Божия для тебя. Like we might think that by running the race we're going to get saved. Нам кажется, если мы будем бежать в этом соревновании, то мы спасемся. But that's not what it's talking about, because salvation is free. Salvation is a gift. And salvation is what puts us into the race. Но это не есть о том, о чем это говорит, потому что есть подарок, это спасение для нас. And this race me and you have to run. И это соревнование мы должны бежать. Over here, like it says, let us throw off everything that hinders. И здесь написано, что свергнем с себя все то, что препятствует или запинает нас. You know, not everything that hinders is a sin. Не все то, что запинает нас, это есть грех. But things that hinder us, it causes us to slow down. Но не все то, что нас запинает, оно есть грех, но оно может нас немного предостеречь или приостановить. Making our journey longer and harder to run. Делая наш путь тяжелее для нас. You know, like in the Olympics, in the past couple Olympics, there was this runner, Usain Bolt, his name is. И в некоторых, недавно в Олимпиаде, там был такой атлет, его звали Юсейн Болт. And he won 8 gold medals. И он выиграл 8 золотых медалей. And so they made a documentary about him, which like I got a chance to watch. И про него сделали документальный фильм, и я имел шанс это смотреть. I wanted to see how is he able to win all these gold medals, not even a silver, not even a bronze, they're all gold. И я хотел узнать, как он мог все выиграть эти золотые медали. Не то, что там бронзовую медаль, а именно все золотые. And it's interesting because living here and like I played sports myself. И живя здесь, я играл сам в спорты. Like when you go to the school gyms, they're all nice. There's weights everywhere. You're preparing for the game. И когда ты заходишь в спортзал или в джим школы, то там будут всякие приборы заниматься. But he lives in Jamaica. Но он живет в Джамайке. And like he's training mainly is running. There's not much weights involved.
И его тренировка — это просто бег. Там нету так много вот этих всяких гирей. And the coach, he has his like stopwatch and he's like, okay, it's time to run. И его тренер, он имеет эти часы, засекает, и он говорит, уже время бежать. And so he runs and he sees that Usain is like a second slower than before. И когда он смотрит на свои часы, он видит, что этот Юсейн, он уже медленнее бежит на 1 секунду, чем прежде. And he has a really good coach, just so smart. И у него очень хороший тренер, он очень умный. He knows what this man has to do to be like overcome his previous time. И он знает, что этот атлет должен сделать, чтобы победить свое прежнее время. So he says, okay, I can see that you gained some weight, so we're gonna have to put you on a diet. Он говорит ему, что я вижу, что ты набрал вес, так что придется тебя на диету ставить. And so they put him on a diet, but he cannot lose too much weight because if he loses too much weight, that means he loses too much fat. И не могут, конечно, его поставить на очень такую строгую диету, где он потеряет сильно много веса, тогда он потеряет как бы этот нужный жир. Which then when he runs the race, he can burn out before he should. И если он без этого жира будет бежать, то он намного быстрее устанет и остановится, чем он должен. And so this runner, he's preparing years and years just to run 2 races. И этот атлет, он готовится многие года, чтобы именно пробежать вот этих 2 соревнования. But to win, he has to throw off everything that hinders him. Но чтобы выиграть, он должен сбросить с себя все то, что препятствует ему. And it could be even something small. И это может быть очень что-то малое. It could be that he was laying on the couch and he gained that 6 ounces. Это может быть, что он просто лежал на диване и набрал вот этих 6 оунцев. He needs to throw that away to win that medal. И ему надо теперь скинуть это, чтобы выиграть эту медаль. My dear friends, the question stands before us: what hinders me from running my race? И вопрос такой, что препятствует мне, чтобы лучше бежать свое поприще? How am I running my race? Am I walking it? Am I jogging it? Как я бегу на своем поприще? Я, может, иду или так бегу легко. Like we said, some things that hinder us is not necessarily a sin. И как я говорил, что те вещи, которые могут удручать нас, это не обязательно грех. But it could be too much of something. Но это может быть чего-то сильно много. Too much of maybe TV. Сильно много, может, телевизора. Too much maybe of our social media. Может, сильно много вот этих социальных сетей. Too much maybe of the internet. Может, сильно много интернета. It could be us working too much. Может, мы работаем просто сильно много. Those things can hinder us from running our race Эти вещи effectively. могут удручать нас, чтобы бежать наш вот это поприще эффективно. When you read about very successful people in life, Когда мы читаем о очень успешных людей в жизни, they didn't have a lot of time to complain. у них не было сильно много времени, чтобы искать какие-то негативные, говорить о негативных вещах. Sometimes what hinders our race is when we complain. Часто то, что удручает наш путь, когда мы недовольны. If we have time to complain, then we have too much time. Если мы имеем время, чтобы недовольствовать и роптать, тогда у нас много времени. Complaining, we all complain, I complain. Мы все можем быть недовольны, я иногда недовольный и ропщу. But too much of it Но сильно много этого causes us to slow down. это заставляет нас приостановиться.
causes us to not want to run. Это будет причиной, которая говорит нам, чтобы не бежать. My dear friend, what is hindering us from running our race effectively? Дорогой друг, что препятствует нам бежать наш путь эффективно? And so we read, it says, and the sin that easily entangles. И там говорит также о грехе, который легко окружает нас. Now we see over here the sin. Before it was like anything that would hinder us. Now it's the sin that entangles us. И теперь здесь говорится о грехе, который запинает нас. I mean, just imagine running entangled. Вот представьте себе бежать и быть запутанным. Do you think that would be an easy run for you? Вы думаете, что это будет легкий бег? Sin is that entanglement that makes it hard for me and you to run our race effectively. И этот грех, это есть, вот он запинает и связывает нас, чтобы, не давая нам бежать этот путь эффективно. You know, there were some runners that were running a marathon. И были некоторые бегунцы, которые бежали марафон. And so they're like running around the track. И они бегали вокруг, вот этой, скажем там, эрии. And on their last lap, they're giving it their all. И вот это уже был последний круг, и они бегут уже самое быстро. And there was another like athlete practicing with some kind of ropes. И там был другой атлет, он тренировался с какими-то веревками. And one of the ropes goes and flies on this guy who's about to win. И одна эта веревка, она вылетает из рук того и прям падает на того, кто бежит впереди. When I read this passage, it totally makes sense to me because I remember that runner. И когда я читаю этот стих из Библии, это для меня понятно, потому что я вспоминаю того бегунца. He's running and this rope is all over him and he's trying to get it off. Он бежит, эта веревка вокруг него, и он старается ее убрать. And the rope, it kind of comes down and like around his ankles. И эта веревка, она идет и уже обкрутила его ноги. By the time he was able to set himself free, all the runners are just, passing him. И пока он взял время, чтобы освободиться, то уже все бегунцы пробежали впереди него. My dear friends, that rope that entangles us is the sin in our life. Дорогой друг, вот эта веревка, которая запинает нас, и это есть грех в нашей жизни. It shifts our eyes from the race to the sin and the problem in our life. Это убирает наш взор от нашего бега и обращает на него, на эту веревку, на грех в нашей жизни. Causing us to slow down in our race. Это заставляет нас медлить в нашем беге. In reading over here it says, putting our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. И здесь говорится, чтобы мы поставили свой взор на Иисуса, который есть начальник нашей веры. You know, I know this, you know this, but Jesus is all we got. Мы все знаем, что Иисус Христос есть все, что мы имеем. The people in this world sold Jesus to gain this world, but we sold this world to gain Him. Люди в этом мире, они продали Христа, чтобы приобрести этот мир, но мы продали этот мир, чтобы приобрести Христа. If we sold this world to gain Him, why do some of us keep entangling ourselves and burdening ourselves with weights or with sin? Если мы продали этот мир, чтобы приобрести Христа, почему мы связываем себя с этим миром и запутываемся в этих грехах? When we do this in our life, it causes us to complain. И когда мы делаем это в нашей жизни, это есть причина, когда мы ропщим. Life becomes harder to run. Жизнь стает тяжелее бежать этот бег. Our journey becomes difficult sometimes to walk. Наш путь нам часто стает тяжело просто идти.
And so Apostle Paul over here says, set your eyes on him. И апостол Павел здесь говорит, поставь свой взор на Него. Because when we set our eyes on Christ, it becomes easier for us to run. Потому что когда мы взираем на Христа, тогда нам легче бежать. Why does it become easier for us to run? И почему нам стает легче бежать? Because we do not look at the problem, Потому что мы перестаем смотреть на проблему, but we look at the course that God has for you and for me. но мы начинаем смотреть на путь, который Бог проложил для тебя и меня. And our goal is to make sure that I get to the end and receive that medal. И моя цель, чтобы дойти до конца и получить тот приз. My dear friends, И, дорогой друг, like Apostle Paul was saying in 2 Timothy, he said, you know, I completed my race. апостол Павел говорит к 2 Тимофею, что я закончил свой бег. He was happy, he was satisfied with his life journey, and he says that I completed my race. И апостол Павел говорит, что он закончил достойно вот свое поприще. We know that his life wasn't easy. И мы знаем, что его жизнь, она не была легкой. You know, he had infirmities, like in his flesh. И мы знаем, что в своем теле He had infirmities. и у него были слабости. You know, he was tortured. Его истязали, He was imprisoned. He was beaten. его садили в тюрьмы, его избивали. He was shipwrecked. Он был в кораблекрушениях. We know all of this. Мы знаем все это, Yet he endured to the end. но он претерпел до конца. He endured to the end. До конца он претерпел. And if we can say in our life, Если мы можем сказать в своей жизни, you know, thank you, Lord, that I completed my race. спасибо, Господь, что я мог закончить свой путь. Be satisfied with your journey that God set before you. Быть довольным этим путем, который Бог положил для тебя. Then God will give us that medal. Тогда Бог, Он даст тебе эту медаль. Just so you remember, there's an end to every journey. И будем помнить, что есть конец каждому пути. So, my dear friend, be strong and courageous. Поэтому, дорогой друг, будь твердым до конца. And with these words, I would like us to pray. Будем молиться. Аминь.